Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your letter writing. We have come here to the 20th letter writing, Webster's New World. This is advising letter. Won't you give advice to your relations, to your friends, to your colleagues, to somebody whom you know? They sometimes go out of their way, or they may do certain wrong things, and sometimes it may be their habit of doing certain things which is not appropriate for their position, and then you write a letter. For example, she is a manager but she is not behaving like a manager. You as a friend, you are trying to advise her. So your brother who is not studying properly, he roams around the city and he is not concentrating on studies. Don't you advise them? So advising letter is very important nowadays. Either through message or email or through phone call, you try to advise. But advisors, if they ask you advice and if you give it, is fine, well and good. But unsolicited, if they don't ask and you advise them, sometimes they take it as an irritation. Won't your son, you advise him, don't you, doesn't he get angry sometimes, right, when you advise them? So people, they don't like to be advised. They are motivated already. But still, when you advise them, there should be certain kind of gentleness in your approach. It shouldn't backfire on you. So here, many people don't want or need to be motivated. It is not necessary for most of the people. They don't like to be motivated. Already the spirit is there in them. Their hearts are in the right place and they do things with enthusiasm. People, they are doing things with enthusiasm. See, I am as a teacher, I am doing my duty perfectly, and somebody comes and advises me, you are not doing properly, you can do in such a way, better way. Then I get a bit irritated, don't I? So people have the enthusiasm, energy in them, and they don't like sometimes to get advice. It is just that their approaches don't work. If you approach me in a proper way, say, why don't you do like this and that, sir, it will be wonderful. The way you advise me, it can be accepted, right, sir? Sometimes it be an irritation. So stepping in and providing them with guidance is an act of kindness on your part. You are stepping in on their life and advising, okay, you want to learn communication skills, and why don't you read paper, watch news, see English movies. If I advise them, it shows my in kindness, proper kindness, then the students will be quite all right in accepting my advice. So, but the recipient may not always see it as such. Sometimes the recipient, she doesn't like certain advisors. That's why letters of advice need to take a gentle hand. So letters of advice should be in gentle hand and not be arrogant or dictatorial. So, right, sir, in your school or college, you are not doing your studies properly. Don't they write letters to your parents saying that they are advising, please advise your son and daughter to study properly. Please advise your son and daughter to come regularly to school in proper uniform. So dear friends, the format should be simple format, means typed word, processed and personal letterhead. In personal letterhead also you can write. So style, informal or formal, it should be in active voice. The structure of the advising letter should be, identify the specific situation which you are advising the reader. You have to advise, you have to particularly say the specific situation. What is the situation? See, for example, yesterday we went for a meeting and everybody were in the stage taking part and they were speaking, but you didn't speak in the stage. That is wrong on your part. You can specify the situation and advise them. Everybody was speaking in the stage. Why didn't you speak? If they ask for your opinion, remind them of the facts. If they ask about the advice, your opinion, then you give your opinion with the facts. Present your advice and convince the readers to follow your recommendation. So convince somehow you should do this and that, and your recommendations you just give and they should follow. So handy phrases. What are the phrases? This is just my opinion. This is just my opinion. See how gently he writes. In my opinion, according to me, may I make a suggestion? May I make a suggestion, this and that? So you are kindly saying, these are the words to be used. So here, Ellis writes a letter to Manny. Ellis is the writer. Manny is the person who is the receiver of the advice. So Ellis is advising Manny. What happened? So Manny, what did he do? He passed certain comments on Shirley. So Shirley heard the comments of Mr. Manny speaking about her.
So she got angry and she removed Manny from a selection committee. So this gentleman Elise is saying, please be careful whenever you are speaking about others, right? Suppose you speak about her and when she is not there and you tell to me and I go and tell to her, then what happens? Problem happens. So somebody is telling you, don't speak unnecessarily about others, right? This is in day-to-day life, it is happening. So here, I am sorry that Shirley overheard comments you did not intend for her to hear. So you, Manny, you gave a comment which Shirley overheard. She heard what you were saying and it is taking it out on you, and now she wants to take revenge on you, excluding you from the planning committee. She removed you from the planning committee, right, sir? About Prime Minister, somebody speaks, other cabinet minister speaks, immediately what Prime Minister does? He removes the minister who has spoken ill about him. Could this be avoided in the future? In the future, please avoid these type of mistakes. I think so, and here is my suggestion. So my suggestion is, it is impossible in business as in life. In business, see, all people are there, nearly 100 people are there working and in business. So in life, we speak about others, we advise about others, we speak about others. In business also, you cannot keep quiet, you have to speak about others. Not to talk about other people, it is impossible. Like in life, we speak about our relations, like that. In business also, we speak about other people. In business, especially, it sometimes has to be done. In business, we have to speak about others. See, he is not doing properly the work, he is not marketing the product, he is not maintaining the quality standards. The rule I have used to keep my comments discreet. So I have to keep my comments discreet means what? I should keep in my heart. I should be very careful whom to speak, when to speak, where to speak, how to speak about others. Is to assume that the person about whom I am talking is listening in. So whenever I speak, I should be careful. Somehow the information will go to that other person. Suppose if I speak about the other person may hear. So this rule has kept me from making statements that could come back to haunt me. So I am very careful. I never speak about ill about others or pass comments about others, because if I pass comments, it will come and attack me, haunt me. So in the meantime, why don't you call Shirley? Now you go and call Shirley, whom you have spoken about. You call her, go and speak to her, eat some humble pie. Eat some humble pie means be very tolerant, leave your ego and see if you can sit down with her to straighten things out. So try to solve your problem with Shirley. Eat humble pie means leave your ego and go and speak. Worth a try if the project is really important to you. If the project is important to you, go and speak to Shirley. So this gentleman Manny has spoken about Shirley. Shirley overheard the commands. So Shirley removed Manny from the committee. Now this gentleman Elise is advising Manny to go and speak to her and try to sort out. And Elise also says that if I speak about others, somebody will hear me, then it will come and attack me and they will threaten me. So that is the reason I am not making any comments. I am very, very careful and I am very discreet about it. So this is an advice given by Elise to Manny to not to gossip around, to not to speak about others in public. So the tips for giving advice: when the advice is solicited. What do you mean by solicited? When I ask your advice, solicited. When I ask your advice, you can be brutally honest. You should be straightforward in telling me what I am wrong at. When it is unsolicited, when I did not ask advice, and if you give advice, think about how your reader is going to react emotionally. If you advise me when I have not asked your advice, then how I will react emotionally to your butting in. Next is criticism should also be specific. So whenever you criticize me, you should be specific. Sir, your methodology of teaching is not good. Sir, you are not spending much time on us. Something like that. You have to be specific. You don't get to your main theme until, rather than general. Don't be general, you have to be specific. Don't just tell the reader what she is doing wrong. Don't tell about the reader, maybe I am the reader. Don't say something wrong about me. Tell him or her how to fix her mistake, how to change my mistakes and start doing it right. Hope you are able to understand. So advising letter is very important in this
modern day. It is not only in your life advising letters is important, it is also important in business, wherever you go, right? 100 people are there, 200 people are there, one is talking about the other is talking about other, you are speaking about the manager, somehow the news goes, so a lot of problems happen. So you have to be careful and you advise people, right? Solicited advice, unsolicited advice. So I request you gentlemen to come forward here. So your classmate, please come forward, he is not attending the classes properly. You are advising him. If you don't attend the class properly, you will fail in your 12th standard. Your life will be spoiled in future. Yes, you advise your friend. My dear friend, may I make a suggestion? First of all, you are bunking all the classes and not attending the classes properly. No, this is 12th standard is a turning point of your life. You must study and get good marks, not to bunk around and roam around the city or any other places. You must attend your classes because these subjects are very hard to you. You cannot study on your own. You must pass. Your parents has many hope on you that you are attending the classes. Don't make fool your parents and your teachers. It's all comes back to you. And thank you. Okay. Now your friend drinks alcohol, right? Please come forward. He always drinks alcohol. He goes to pub. He goes to discotheque. Come here. So he is spoiling his health. So you are advising your friend never to drink alcohol and spoil his health, right? He wants to go in for an army selection, but this fellow is addicted to alcohol. Tell him, if you drink alcohol, all the blood and samples and in army, you won't be selected. You are advising your friend. Yes, how do you advise? Stand here. Dear friend, you are daily, you are in evening time, morning time, you drink the alcohol and smoking also. This is bad for your health, and you please avoid this whole thing because your ambition is you join the army. When you are smoking, it's not good for your health, and your health was getting spoiled, and your life also spoiled because you never leave the smoking alcohols because alcohol is damage your livers, and you when you going for the army test and you don't qualify the physical test, and I suggestion you please avoid this whole thing and bring the whole world with happiness. Thank you. Okay, I request you, lady, to come here. You have a friend. You have a friend. She is so arrogant. She is married. She never behaves properly with her husband. Always mistreats her husband. Always fights with the husband. You are advising your friend to adjust and go with the husband, not to fight. Yes. Good morning, one and all. Dear friend, I have to advise you. You are not behaving well with your husband. I'm telling about that. You are if you not adjusting your husband, it will not help us to run the family. You have to cooperate with your husband and adjust him well and advising him to behave well. Then the family runs well. Okay. Thank you. Please, you come. Come. You have a friend. Your friend always takes the income. And her husband gives money. She always spends money on saris, makeup, and she is not saving money for the family. You have a friend. She spends a lot of money for saris and makeup. She is not saving money for her future needs, right? Emergency situation. You are advising her to save money, not to spend money. Yes. Dear friend, I have advice that my opinion is save the money
do not waste of money. These sarees, diamonds. நண்பர்களே, அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய லெட்டர் ரைட்டிங் 20 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அறிவுரை கூறக்கூடிய கடிதங்கள். அறிவுரை வாழ்க்கையிலே பல பேர் நமக்கு பிடிக்காத சில விஷயங்களை செய்கிற பொழுது அவர்களுக்கு அறிவுரை செல்கிறோம். இந்த அறிவுரை கூற கடிதங்கள் மிக மிக முக்கியம். நண்பர்கள், வியாபாரம் செய்யக்கூடிய இடம், சொந்த பந்தங்களுக்கு, உனக்கு வேண்டியப்பட்டவர்களுக்கு நீ அறிவுரை கூறுகிற பொழுது அந்த அறிவுரையினுடைய முக்கியத்துவம் மிக மிக முக்கியம். சில பேர் அறிவுரையை ஏற்றுக்கொள்வார்கள். சில சமயங்கள் அறிவுரைக்கிற பொழுது அந்த அறிவுரையை கேட்கக்கூடியவர்கள் கோபப்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. உணர்ச்சி வசப்பட்டு உன்மேல் அவர்கள் கடுமையான கோபத்தில் இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனக்கு அறிவுரை கூறுவதற்கு நீ யார் என்று கேள்விகள் எல்லாம் வரும். ஆகையால் நேரடியாக அறிவுரை கூறுகிறதை விட்டுவிட்டு கடிதங்கள் மூலமாக மென்மையாக யதார்த்தமாக அவர்களுடைய ஒரு சில அறிவுரைகளை சொல்கிற பொழுது அந்த வார்த்தைகள் ஜாலத்தில் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. many people don't want or need to be motivated. அநேக மக்களுக்கு அவர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும், அறிவுரை கூற வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது. their hearts are in the right place. அவர்கள் இதயம் சரியான இடத்திலே இருக்கிறது. and they go at things with enthusiasm. அவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலையிலே உற்சாகத்தை காண்பிக்கிறார்கள். it is just that their approaches don't work. சில சமயங்கள் அவர்கள் வேலை செய்கிறார்கள், வியாபாரத்தில் சம்பாதிக்க வேண்டும், வேலை செய்ய வேண்டும். சில நேரங்களிலே அவர்கள் வழிமுறை தவறாக இருக்கிறது. அந்த நேரத்திலே அவர்கள் தோல்வி அடைந்து விடுகிறார்கள். stepping in and providing them with guidance is an act of kindness on your part. அந்த நேரத்திலே அவர்கள் தவறு செய்கிற பொழுது அவர்களுக்கு சில அறிவுரைகள் கூறுகிற பொழுது அது உன்னுடைய மேன்மை தன்மையை காண்பிக்கிறது. பட் த ரெசிபியன்ட் மே நாட் ஆல்வேஸ் see it as such. ஆனால் நீ அறிவுரை கூறக்கூடியவர், அதாவது அறிவுரை பெறக்கூடியவர்கள் சில நேரங்களில் நீ யதார்த்தமாக சொல்லும் விஷயத்தை கூட ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். that is why letters of advice need to take a gentle hand. ஆகையால் இந்த அறிவுரை கூறக்கூடிய கடிதங்கள் கொஞ்சம் மேன்மையானதாக இருக்க வேண்டும். and not be arrogant. arrogant என்றால் என்ன? திமிர்த்தனத்துடன். dictatorial என்றால் என்ன? சர்வாதிகாரி போன்று இருக்கக்கூடாது. அந்த ஃபார்மேட் என்றால் சிம்பிளான லெட்டராக இருக்கணும், டைப்டு வேர்டு லெட்டர் ஹெட்டில் இருக்கணும். இன்ஃபார்மல் நட்பு ரீதியான கடிதமாக இருக்க வேண்டும், அல்லது சில நேரங்களிலே ஃபார்மல் கடிதங்களாக இருக்க வேண்டும், செய்வினை வாக்கியங்களாக இருக்க வேண்டும். அந்த கடிதத்தினுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும்? நம்பர் 1 முதல் பத்தியிலே ஐடென்டிஃபை த ஸ்பெசிஃபிக் சிச்சுவேஷன் ஆன் விச் யூ ஆர் அட்வைசிங் த ரீடர். முதல் பத்தியிலே குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் எதற்காக நீ அறிவுரை கூறுகிறாய். ஒருவர் சதா குடித்து கொண்டிருக்கிறார், ஊதாரித்தனமாக செலவு செய்து கொண்டிருக்கிறார், வேலைக்கு செல்வதில்லை, வேலையை ஒழுங்காக கவனிப்பதில்லை, பெற்றோர்களை கவனிப்பதில்லை, மனைவியை கவனிப்பதில்லை, கணவரை கவனிப்பதில்லை, படிப்பதில்லை. ஒரு சிலர் அந்த குறிப்பிட்ட எந்த நிகழ்ச்சிக்காக நீங்கள் அறிவுரை கூறுகிறீர்களோ அந்த குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியை முதல் பத்தியிலே சொல்ல வேண்டும். if they ask for your opinion, remind them of the facts. அவர்கள் அறிவுரை பெறக்கூடியவர்கள் உன்னிடமிருந்து அறிவுரை கேட்கிற பொழுது நீ சரியான தகவல்களை, கரெக்டான தகவல்களை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். 3வது பத்தியிலே பிரசன்ட் யுவர் அட்வைஸ், உன்னுடைய அறிவுரைகளை கூறு. 4 கன்வின்ஸ் த ரீடர் டு ஃபாலோ யுவர் ரெக்கமெண்டேஷன். எப்படியாவது சமாதானப்படுத்து. உன்னுடைய அறிவுரையை பெறக்கூடியவர்கள் இது நீ செய்ய வேண்டும், ரெக்கமெண்டேஷன் சிபாரிசு செய்கிறாய், இது பண்ண வேண்டும் என்று அவர்களை எப்படியாவது அதை பின்பற்ற சொல். இந்த சொற்றொடர்கள் this is just my opinion, இது என்னுடைய கருத்து என்று சொல்லி நீ கடிதத்தில் இந்த வாசகங்களை எழுதலாம். இன் மை ஒப்பீனியன், என்னுடைய கண்ணோட்டத்திலே, மே ஐ மேக் ஏ சஜஷன், நான் உனக்கு ஒரு கருத்து சொல்லட்டுமா என்று சொல்லி உங்களுடைய அறிவுரையை சொல்கிறீர்கள். இங்கே எலிஸ் என்ற நபர் மேனி என்ற நபருக்கு கடிதம் எழுதுகிறார். இங்கே எலிஸ் என்ற நபர் மேனி என்ற நபருக்கு கடிதம் எழுதுகிறார். இந்த மேனி என்ன செய்கிறார் என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு நிறுவனத்திலே வேலை செய்கிறார். அந்த நிறுவனத்திலே தன்னுடைய அதிகாரியான ஷெர்லியை பற்றி ஏதோ சொல்லி இருக்கிறார். இவர் சரியாக வேலை செய்வதில்லை, அது இது என்று அவரை பற்றி சொல்லி இருக்கிறார் ஷெர்லி. இந்த ஷெர்லி எப்படியோ இவர் சொன்ன விஷயம் இவர் காதுக்கு சென்று விடுகிறது, மேனி சொன்ன விஷயம். ஆகையால் ஷெர்லியை பழிவாங்குவதற்காக, இந்த மேனியை பழிவாங்குவதற்காக ஷெர்லி அவரை அந்த ஒரு கமிட்டியிலிருந்து நீக்கி விடுகிறார்.
ஆக எல்லிஸ் அறிவுரை சொல்கிறார் மேனியிடம், மேனி தயவு செய்து தவறாக மற்றவர்களை பற்றி பேசாதீர்கள். செவர்களுக்கு கூட காது இருக்கும். நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயம் அவர்கள் காதுக்கு சென்று ஆகையால் தான் அவர் உங்கள் மேல் ஒரு நடவடிக்கை எடுத்தார். ஆக நீங்கள் இனிமேல் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். என்னை பொறுத்தவரை நான் யாரையும் மற்றவர்களை பற்றி பேச மாட்டேன். எனக்கு நன்றாக தெரியும் எப்படி பேசினாலும் நாம் அவர்களை பற்றி பேசக்கூடிய விஷயம் அவர்கள் காதுகளுக்கு போகிற பொழுது அது என்னை மிகப்பெரிய தாக்குதலை உண்டாக்கும், எனக்கு ஆபத்தை உண்டாக்கும். ஆகையால் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள், அந்த ஷெர்லியை பற்றி நீங்கள் சொன்னீர்கள். அந்த ஷெர்லியிடம் சென்று ஈட்ட சம் ஹம்பிள் பை என்றால் என்ன, ரொம்ப தாழ்மையாக உங்கள் கௌரவத்தை விட்டு அவர்களிடம் வெளிப்படையாக பேசி மன்னிப்பு கோருங்கள், விஷயத்தை சரிப்படுத்துங்கள். அதற்கு பிறகுதான் உங்களை கமிட்டியிலே சேர்த்து கொள்வார்கள். பின்பு அந்த ப்ராஜெக்ட் நல்லபடியாக முடிவடையும் என்று சொல்கிறார். ஐ எம் சாரி தட் ஷெர்லி ஓவர்ஹியர்ட் என்றால் என்ன, அவர்கள் நீங்கள் பேசியதை அவர் காதுகளுக்கு வந்தது. கமெண்ட்ஸ் யூ டிட் நாட் இன்டென்ட் ஃபார் ஹர் டு ஹியர். அவர்கள் கேட்கக்கூடாது, வேண்டுமென்றே நீங்கள் சொல்லவில்லை, ஆனால் சொன்ன விஷயம் அவர்கள் காதுக்கு சென்று விட்டது. அண்ட் இஸ் டேக்கிங் இட் அவுட் ஆன் யூ. அவர்கள் உண்மையில் பழி எடுக்கிறார்கள். எக்ஸ்க்ளூடிங் யூ ஃப்ரம் த பிளானிங் கமிட்டி. அந்த திட்டமிடக்கூடிய கமிட்டியிலிருந்து உன்னை வேலையை விட்டு தூக்கிவிட்டார்கள். குட் திஸ் பி அவாய்டட் இன் த ஃபியூச்சர். இது எதிர்காலத்தில் இது போன்று நடக்காமல் பார்த்து கொள்ள முடியுமா? ஐ திங்க் ஸோ, நான் நினைக்கிறேன். ஹியர் இஸ் மை சஜஷன். இது என்னுடைய கருத்து. இட் இஸ் இம்பாசிபிள் இன் பிஸ்னஸ். வியாபாரத்தில் முடியாதது வாழ்க்கையை போன்று என்னது, நாட் டு டாக் அபவுட் அதர் பீப்புள். மற்றவர்களை பற்றி பேசுவது வியாபாரத்தில் சொல்லாமல் இருக்க முடியாது, பேச வேண்டும். இன் பிஸ்னஸ் ஸ்பெஷலி இட் சம்டைம்ஸ் ஹேஸ் டு பி டன். வியாபாரத்தில் மற்றவர்களை பற்றி குறை நிறைகளை பேச வேண்டியதாக இருக்கிறது. த ரூல் ஐ ஹவ் யூஸ் டு கீப் மை கமெண்ட்ஸ் டிஸ்க்ரீட். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் மற்றவர்களை பற்றி கமெண்ட் அடிக்கிற பொழுது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக, டிஸ்க்ரீட் இஸ் டு அஸ்யூம் தட் த பர்சன் அபவுட் whom I am talking is listening in. நான் மற்றவர்களை பற்றி பேசுகிற பொழுது நான் உறுதியாக இருக்கிறேன், அவர்களுக்கு எப்படியோ காது இருக்கிறது, நான் சொன்ன விஷயம் அவர் காதுக்கு சென்று விடும் என்று. This rule has kept me from making statements that could come back to haunt me. இந்த ரூலை நான் பின்பற்றுகிறேன். மற்றவர்களை பற்றி குறை கூறக்கூடாது. குறை கூறினால் அது என்னை வந்து ஹாண்ட், அது என்னை வந்து அச்சுறுத்தும், பயமுறுத்தும், தாக்கும். இந்த மீன் டைம் அதே நேரத்தில் வை டோன்ட் யூ கால் ஷெர்லி, நீங்கள் ஷெர்லியை அழைத்து ஈட் சம் அம்பிள் பை என்றால் என்ன, அடக்கத்துடன் பணிவுடன் அந்த திமிர்த்தனத்தை எல்லாம் விட்டுவிட்டு and see if you can sit down with her to straighten things out. அந்த விஷயங்களை எல்லாம் சரிப்படுத்த முடியுமா என்று பாருங்கள். worth a try. இது முயற்சி பண்ணலாம், அதற்கு தகுதியாக இருக்கிறது. if the project is really important to you, உங்களுடைய ஆய்வு மிக முக்கியம் என்றால் நீங்கள் இது செய்ய வேண்டும். ஸோ இந்த கருத்தை சொல்கிறார். மற்றவர்களை பற்றி குறையாக பேசாதீர்கள் மேனி அவர்களே என்று எலிஸ் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். hope you are able to understand. இந்த அடுத்த டிப்ஸ், அந்த அறிவுரை சொல்கிற பொழுது அந்த டிப்ஸ் பார்த்தீர்கள் என்றால், when the advice is solicited என்றால் என்ன, நீங்கள் எங்கிட்ட அறிவுரை கேட்கிறீர்கள், உங்கள் வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்துவதற்காக அறிவுரை கேட்கிறீர்கள், அதான் solicited. you can be brutally honest. தெளிவாக நான் உங்கள் குறைகளை அனைத்தையும் நான் சொல்லிவிடலாம். when it is unsolicited, நீங்கள் கேட்காத பொழுது நான் உங்களுக்கு அறிவுரை கூறுகிற பொழுது, think about how your reader is going to react emotionally to your butting in. அவர்கள் உங்களுடைய குறைகளை பற்றி நான் சொல்கிற பொழுது உணர்வு பூர்வமாக நீங்கள் எப்படி பிரதிபலிப்பீர்கள் என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டும். criticism should also be specific. குறைகளை பற்றி சொல்கிற பொழுது அது குறிப்பிட்ட குறைகளை பற்றி சொல்ல வேண்டும், பொதுவாக சொல்லக்கூடாது. Don't just tell the reader what she is doing wrong. நீ பொதுவாகவே அவர்கள் என்ன தவறு செய்தார்கள் என்று குறிப்பிட்டு சொல்லாதே. tell her how to fix her mistakes and start doing it right. எப்படி அந்த தவறுகளை சரிப்படுத்தி அதை ஒழுங்கீனப்படுத்தலாம் என்பதை சொல்லுங்கள். ஸோ நண்பர்களே, வாழ்க்கையிலே இந்த அட்வைஸ் என்பது ரொம்ப முக்கியம். நம்மளுடைய குடும்பத்தாருடன் வாழ்கிறோம், குடும்பத்தாருக்கு அட்வைஸ் சொல்கிறோம், நம்மளுடைய நண்பர்களுக்கு அறிவுரை சொல்கிறோம், நம்மளுடைய கொலீக் சக வேலைக்காரர்களுக்கு அறிவுரை சொல்கிறோம், நம்மளுடைய வேலைக்காரர்களுக்கு அறிவுரை சொல்கிறோம், மேல் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரை சொல்கிறோம். இந்த அட்வைஸ் லெட்டர் என்பது வாழ்க்கையிலே இன்றியமையாதது. அது நீங்கள் மெசேஜ் மூலமாக, SMS மூலமாக இருக்கலாம், அல்லது இமெயில் மூலமாக இருக்கலாம், நேரடியாக சொல்லக்கூடியதாக இருக்கலாம், அல்லது லெட்டர் ரைட்டிங் மூலமாக இருக்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும் இன்றைய காலகட்டத்திலே அறிவுரை கூறக்கூடிய கடிதங்கள் மற்றவர்களை நேர்மைப்படுத்துவதற்காக, மற்றவர்களை ஒழுக்கமாக இருப்பதற்காக, மற்றவர்களை சரியான பாதையிலே நடப்பதற்காக சொல்லக்கூடிய அறிவுரை வாசகங்கள் அது மேன்மையுடைய வார்த்தைகளுடன் அறிவுரை சொல்ல வேண்டும். Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much.